Today we are going to discuss the balance part of the demand and supply. Under demand and supply, in last session we discussed about the basic idea of the demand and supply and market equilibrium, consumer surplus and producer surplus. Today I am going to discuss the concept of elasticity. Under the concept of elasticity, here we are going to discuss the price elasticity of demand, determinants of price elasticity, uses of the concept of elasticity, income elasticity of demand, cross elasticity of demand, and price elasticity of supply. සරලව කිව්වොත් එහෙම අපි කතා කරන්න යන්නේ අද නම්‍යතාවය. එතනදී මිලයිල්ලුම් නම්‍යතාවය තීරණය කරන සාධක, මිලයිල්ලුම් නම්‍යතාවයේ සරලව නම්‍යතාවයේ වාහිත, ආදායම් ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය, හරස් ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය සහ සැපයුම් නම්‍යතාවය. සැපයුමේදී අපි ආදායම් සහ හරස් ඉල්ලුම් නම්‍යතාව ගන්න එක නෑ, මිල සම්බන්ධ නම්‍යතාවය විතරයි ගන්න එක. Hope all of you may aware about the concept. You have studied these things when it's become A level. I think as far as I know, around 1 month period these concepts are discussed when it's become theory, and you may experienced with more practical examples, discussions when it's become advanced level. So here we are going to recap those knowledge again. So before going to the session, what is your idea about the term elasticity? මොකක්ද නම්‍යතාවය කියලා කියන්නේ? Anyone? නම්‍යතාවය කියලා කියන්නේ? In our day-to-day life, if there is a cool environment, normally what we are doing, we wear a jersey or something, or ice cap. That. But if there is hot weather conditions, normally we are not wearing a jersey or ice caps. That means our dress sensitive. We are sensitive towards the weather conditions and we are selecting our dress according. Weather condition එකට අනුකූලව අපි ඇඳුමක් තෝරගන්න. එතකොට අපි ඇඳුම තෝරගන්නකොට weather condition එක පිළිබඳව අපි සංවේදී. Sensitive. Elasticity is called that. නම්‍යතාවය කියලා කියන්නේ ඒ concept එක. Here we are going to discuss that related to demand. When it's become elasticity, in simple way we can say elasticity measures the sensitivity of one variable to another. එක variable එකකින් අනිත් variable එකට දක්වන සංවේදීතාවය. In our example, our dress code to weather conditions. අපේ dress code එක weather conditions.
okay අපේ අතේ තියෙන සල්ලි අපි කන්නේ මොනවද කියන එක පිළිබඳ කන්නේ කොහෙන්ද කියන එක පිළිබඳ likewise specifically it is a number that tells us percentage change that will occur in one variable in response to a 1% increase in another variable. Here, when it's become a numeric number, if we calculate the elasticity, it shows percentage change that will occur in one variable in response to a 1% increase in another variable. Again, එක විචල්‍යක එක් ප්‍රතිශතාත්මක වෙනසකට අනිත් විචල්‍යයෙන් දක්වන ප්‍රතිචාරය තමයි නම්‍යතාවය කියලා අපි මිනුම් කරන්නේ. In here, when it's become demand, elasticity, sorry, here mistakenly I have put the word price elasticity, but it should be elasticity of demand. Okay, elasticity of demand. ඒක මට වැරදිලා මම price elasticity කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා. Here this should be elasticity of demand. Elasticity of demand. Elasticity of demand can be calculated under three conditions. Already I explained to you elasticity in the sense sensitivity of one variable to another. So here our considering variable is demand. එහෙනම් කොහොමද ඉල්ලුම අනිත් variables වලට සලකා ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කියන එක මිනුම් කරන්න තමයි මෙතනදී යන්නේ. So under that we can calculate price elasticity, income elasticity, cross price elasticity. Price elasticity, when it's become price elasticity, we are measuring sensitiveness of demand towards the changes in price of our considering product. Income elasticity, when it's become income elasticity, we are measuring sensitivity of demand towards the changes in income of the consumers. When it's become cross price elasticity, we measure the sensitivity of demand towards the price changes of other related products. එහෙනම් මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයේදී අපි මිනුම් කරනවා ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය දක්වන සංවේදීතාවය සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිලෙහි ඇතිවන වෙනස්කම් වලට. ආදායම් ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයේදී අපි මිනුම් කරනවා ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයේ තියෙන සංවේදීතාවය ආදායමේ සිදුවන්නා වූ වෙනස්කම් වලට. හරස් ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයේදී අපි මිනුම් කරනවා ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයේ තියෙන සංවේදීතාවය අනෙකුත් භාණ්ඩවල මිල ගණන් වලට. Okay. Now let's discuss the concept of price elasticity of demand. දැන් අපි කතා කරමු මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය. Already I explained. This is the quantitative measure of the responsiveness of quantity demanded to a change in price of the good. Price of the good when all other factors affecting demand constant. ඉල්ලුම කෙරෙහි බලපාන අනෙකුත් සියලු සාධක නොවෙනස්ව ස්ථාවරව පවතින විට සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිලෙහි සිදුවන වෙනසකට
ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය දක්වන ප්‍රතිචාරය මිනුම් කිරීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයේදී. Normally you may studied this. Definitely you have. And when it's become calculating price elasticity of demand, when it's become calculating price elasticity of demand, we can use three main methods, namely percentage method, point elasticity method, and arc elasticity method. When it's become percentage method, here we can calculate price elasticity of demand by dividing percentage change in quantity demanded. We can say this as delta QD percentage by percentage change in price delta P percentage. Okay. Then second method, point elasticity method. When it's become point elasticity method, here what we are doing in demand curve, demand curve would be like this, P, Q, 0. We are measuring elasticity of particular point in demand curve. Again, ඉල්ලුම් වක්‍රයේ අපි තෝරා ගන්නා ලද නිශ්චිත වක්‍රයක නම්‍යතාවය ගණනය කිරීමක් තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. Okay, for that one we can use this equation PED in the sense price elasticity of demand equals delta QD over delta P into P over Q. Here P over Q in the sense price and quantity belongs to that particular point. එහෙනම් ඒ තෝරා ගන්නා ලක්ෂයට අදාළ මිල සහ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය තමයි P over Q කියලා ගන්න. You have studied these things. Then arc elasticity method. When it's become arc elasticity method, here what we are doing is we are selecting certain part of our demand curve and calculating the elasticity belongs to that part. That's like here. If we consider this as the demand curve, let's say we can select one part. Let's say this part. මේ ඉල්ලුම් වක්‍රයේ මේ කොටස ගන්න. Here the P1, here Q1. This is first point. කියන්නේ ලක්ෂ දෙකක් අතරමැද ප්‍රදේශය. Here the Q2 and P2. If anyone asks to calculate the elasticity belongs to this particular phase of the demand curve, particular section of the demand curve, we can use this equation. Price elasticity of demand equals to delta QD over delta P into P1 plus P2 divided by Q1 plus Q2. Okay, that is known as arc elasticity of elasticity method. Okay, under tutorials let's discuss some calculations. Then you may remind that with these calculations we can have figure. අපිට මේ ගණනය කිරීම වලදී උත්තරයක් එනවා. It can be 0 or it can be less than 0
or it can be 1, it can be 0 to 1, it can be okay. Then based on these figures, දැන් බිඳුව වෙන්න පුළුවන්, අනන්තය වෙන්න පුළුවන්, බිඳුවත් එකත් අතර වෙන්න පුළුවන්, එක වෙන්න පුළුවන් නේ මේ එන figure එක. Based on these figures, we can identify these types. Inelastic demand, අනම්‍ය ඉල්ලුම, elastic demand, නම්‍ය ඉල්ලුම, unitary elastic demand, ඒකීය නම්‍ය ඉල්ලුම, perfectly inelastic demand, පූර්ණ අනම්‍ය ඉල්ලුම, perfectly elastic demand, purna namya illu. So based on this figure, we can have these types. So can you suggest, based on the things which you have studied, what should be the figure belongs to each of these cases? මේ එක නම්‍යතා වර්ගයට අදාළ figure එක මට suggest කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නම්‍යතාවයේ කීයක් වුණාද කනහමද අනම්‍ය වෙන්නේ, මොන රේන්ජ් එකේදීද නම්‍ය වෙන්නේ, මොකක් වුණාමද ඒකීය නම්‍ය වෙන්නේ. Likewise, suggest. I will give to few minutes. Send me using the chat box. Yes. Inelastic. Yes, when it's become inelastic, if our figure calculated elasticity figure, what is your suggestion first? Yes, if it is less than 1, if the elasticity figure less than 1, that cases we can identify inelastic demand. If the price elasticity of demand figure greater than 1, those cases we can identify as elastic demand. If the price elasticity of demand equals to 1, those cases we can identify as unitary elastic demand. If the price elasticity of demand is equals to 0, those cases we can identify as perfectly inelastic demand. If the price elasticity of demand equals to infinite, ananta, those cases we can identify as perfectly elastic demand. Api making එක ගණනය කරන්න දෙයක්. Okay, you have sent the answer. Okay, good. Now let's discuss this scenario one by one. First, inelastic demand.
percentage change in price is greater than the percentage change in quantity demanded. Percentage change in price is greater than the percentage change in quantity demanded. Here one example has been given. Let's calculate by using the percentage method. A percentage method එක පාවිච්චි කරලා මේකෙන් calculate කරමු. Delta QD over delta QD percentage over delta P percentage. Here 10 has increased up to 20 by 100%. Means here 100. 125 has decreased up to 100. එහෙනම් 125 එක 25 බෙදීම 125 0.2. 0.2 in the sense 20%. Calculate and tell me the answer. උත්තර. I mean elasticity. Yes. උඩ 100 දාලා තියෙනවා. Here delta QD we identified 20%, delta P 100%. That means figure 0.2. 0.2 in the sense it is price elasticity of demand is less than 1. If price elasticity of demand less than 1, that means what? Here you can identify percentage change in price is greater than the percentage change in quantity. Okay, or otherwise responsiveness towards the price changes is less. So those cases we can identify as inelastic demand. So let's see shape of the demand curve in these particular cases. අපි බලමු මේ අවස්ථාවල් වලදී මේ වගේ අවස්ථාවල් වලදී ඉල්ලුම් වක්‍රයේ හැඩය කොහොම වෙයිද කියලා. This is the price quantity is 0. අඳින්න බලන්න. Price 10 20
100, 125. First 10, when price B is 10, QD equals to 100, sorry, 150, 125, that means here. When price becomes 20, quantity equals to, sorry, 100. Then demand curve වල කෙලින් අඳින්න මේක මම අර බෝඩ් එකේ මට අඳින්න බෑ කෙලින්. This is the demand. Then the slope of the demand curve is very low when it's become inelastic demand. Okay, take this next again. මේවා ටික හොඳට අඳින්න මොකද මම මේ ටික ඔයාලගේ මේ මගේ මේ ස්ලයිඩ්ස් වල තියෙන එක්සැම්පල්ස් ටික ටියුටෝරියල් විදියට ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මාත් එක්කම කරගෙන යන්න. මම Dropbox එකක් හදනවා. ඒකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒක ටියුටෝරියල් 1 එක විදියට ගන්න. Okay. Okay. Now elastic demand. Percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price. Percentage change in price is less than the percentage change in quantity. And such cases, the figure will be greater than 1. Let's calculate in this particular case, price elasticity of demand equals to percentage change in quantity divided by percentage change in price equals, here you can see price has changed by 5, that means 50%. Here let's keep this as
50 මේක 50 කරමු. Now calculate 200 divided by 50. Sorry. Price QD equals to delta Q equals to 150 as a percentage. It were 200, then 150 divided by 200, 0.75. As a percentage, 75%. Then delta QD 75 over delta P 50. Then 75 divided by 50. It's 1.5. Here price elasticity of demand is greater than 1. That means elastic demand. Now let's see the shape of the demand curve in these cases. P, Q, here 0, price 5, 10, 15, here let's see 75, 150, 225. Then when price equals to 10, QD equals to 200. මෙතන එතකොට 200 මේ හරිය විතර එන්නේ. When price equals to 15, QD equals to 50. Then we can draw now you can identify compared to the inelastic demand, the slope of the elastic demand curve is high. Slope එක වැඩි. Take this.
then unitary elastic demand. When it's become unitary elastic demand, the percentage change in prices should be equal to percentage change in quantity. In here, we cannot use the percentage change method. In previous case also I changed the figure because of I needed to give the basic understanding, but here it will not possible. So I will explain the case. Here it's better to use arc elasticity method. Arc elasticity method to calculate the elasticity. Then let's see the scenario. When it's become arc elasticity method, price elasticity equals delta QD divided by delta P into P1 plus P2. Wait. Then Q1 plus Q2. Then we need to identify 2 points. First, let's draft the curve. Prices range 10, 20, 40. QD 500, 200, 500, 1000, 200. Take this. When price becomes 10, QD equals to 2000. When price becomes 20, QD equals to 1000. When price becomes 10, 20, let's see. Take 15, 30. When price equals to 10, let's say here, quantity 2000. When price equals to 20, say here it's 1000.
When price equals to 40, $500. Then the shape of the demand curve will be like this. This never touches the quantity column and price column. Then this shape we known as rectangular hyperbola. Now we are going to calculate price elasticity between these two range. මේ range එකේ තමයි ගණනය කරන්න යන්නේ price elasticity එක. Then QD මෙතන මේ පළවෙනි point එක මේ දෙවෙනි point. QD you can identify 1500. Delta P equals to 30. Then P1 plus P2, 10 plus 40, 50. 2000 plus 500, 2500. Calculate and tell the answer. It should be 1. Okay, no? It should be. Yes, it's 1. Break this. So,
Okay. Then perfect inelastic demand. So you know the scenario already we discussed. In this particular case, the figure belongs to 0. That means the change in price has no effect on commodity demand. If we calculate it, we can use normal percentage method. Percentage change in quantity demanded will be equals to percentage change in price. Then here percentage change in price, you can see 200%, say 200, but QD equals to 0. That means percentage change in QD equals to 0. The figure is 0. In this particular cases, percentage here you can see now just you need to take one point. එක point එකක් ගත්තාම දැන් මේ point එකේ ඉඳන් කීයක් වැඩි වෙලාද? 20ක් වැඩි වෙලානේ. එතකොට තිබ්බේ 10ට 10 ඉඳන් 20ක් වැඩි වෙලා. එහෙනම් 20 බෙදීම 10 3 කිරීම 100. 20 divided by 10 multiplied by 100. Then it's 200%. Then prices, let's record. Okay. Then perfectly elastic demand. In this particular cases, even without any changes of price, we can expect quantity changes. Then in these particular cases, the figure would be infinite. The quantity demanded may change by any amount while the price remains constant. Then let's calculate percentage change in quantity divided by percentage change in price. Here you can see percentage change in quantity is 100%. Percentage change in price is 0%. If we divide any value by 0, normally infinite. Then if we draft this scenario in a graph, y column known as P, x column known as Q, here 0, price let's put as 10, then QD 100, 200, then shape of the demand curve like this.
Then determinants of elasticity of demand. Then first one, availability of substitutes. If a particular product is having more and more substitutes, then consumers are having ability to react for the price changes. How they can react? If prices are increased, if price increases, then what will happen? Consumers, they move towards substitutes. But if the particular product is not having any substitutes, like petrol, even prices have increased, we cannot move because we cannot, consumers cannot react because there are less or no any substitutes. So availability of substitutes is one of the main determinants of elasticity of demand. ඒ කියන්නේ පවත්නා ආදේශක ප්‍රමාණය. ආදේශක ගොඩක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මිලෙහි වෙනස්කම මිල වැඩි වුණොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් පාරිභෝගිකයේ ඒ ආදේශක වලට යමු වෙනවා. නේ? එතකොට ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නම්. නමුත් ආදේශක නැත්නම් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ හැකියාවක් නැහැ. Proportion of income is spent on commodity. As an example, I will say, if 50% of income, a consumer, 50% of income, that means the income, total income, let's say total income 1000 and 50%, $500 allocated for rice. Now he is purchasing 5 kilograms. අපි හිතමු kilogram එක රුපියල් 100යි කියලා. Okay, then 5 kilograms now. If suddenly the price of rice increased up to 200, then in this particular case, if this particular consumer tried to purchase 5 kilograms of rice, total income need to spend on rice. So it's not possible. මුළු ආදායම හාල් වලට වියදම් කරොත් කණ්ඩ වෙන්නේ නැහැනේ. Then what will happen? This consumer will react to this price change. Then he may decrease this 5 kilograms up to 2 or 3 or something. The reason is much more proportion from this income already spent on this particular commodity. It's difficult to increase the budget. But let's say same case, only 1% of income spent for salt. ලුණු වලට වියදම් කරනවා රුපියල් 1% එක 1%. That means 1% in the sense here 10 rupees. Let's say 1 packet of salt 2 rupees. In this particular case, he needs 5. Normally, he is consuming 5 packets of salt. Suddenly, price of salt packet increased up to 3. Then if he tried to use this 5, එයා මේ පහම ආයෙත් පාවිච්චි කරන්න ගියොත් එහෙම only he needed to spend 15 rupees. Only 5% variation is happening. රුපියල් 5ක වෙනසක් වෙන්නේ. Then what would happen? He will not care about that too much because
from total income, only very small portion is spent on this particular commodity. Then those cases we can identify as inelastic demand. In these particular products, there is inelastic demand, but in cases like above, that means commodities, normally consumers spend much more portion of their income. Those cases we can identify as elastic demand. ඒ කියන්නේ පාරිභෝගික ආදායමේ වැඩි ප්‍රතිශතයක් පාවිච්චි කරන භාණ්ඩවල හාල්, කිරිපිටි වගේ දේවල් ගත්තොත් එහෙම ඒ වගේ නම්‍ය ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මොකද මිල වැඩි වුණොත් එහෙම ආදායමෙන් වැය කරන ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න අමාරුයි. ඒ වගේ අවස්ථාවල. එතකොට ඒ භාණ්ඩවලට තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නම්‍ය ඉල්ලුම. නමුත් පාරිභෝගික ආදායමෙන් ඉතා අඩු ප්‍රතිශතයක් වැය කරන භාණ්ඩ ගත්තොත් අපි ගත්තොත් එහෙම ලුණු පැකට් එක මිල ලොකු වෙනස් වුණා කියලා ලුණු පරිභෝජනය වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ මහලුක. මොකද පාරිභෝගික ආදායමෙන් ඉතා අඩු ප්‍රතිශතයක් තමයි මේ භාණ්ඩ වෙනුවෙන් වියදම් කරන්නේ. Okay. Then definition of the commodity. ඔය පළවෙනි තුන තමයි ගොඩක්ම ඕනේ. Then definition of the commodity, as an example, if the prices of carrot increases, normally what we are doing is we are trying to move for consuming more potatoes. carrot මිල වැඩි වුණොත් එහෙම මොකද කරන්නේ? carrot පරිභෝජනය අඩු කරලා අපිට පුළුවන් අල කන්න. But what if happen if the prices of vegetables increase? මම අතනදී මුලින්ම ගත්ත උදාහරණයේ විදිහට එක එළවලුවක් carrot කියන එළවලුව. එතකොට carrot කියන එළවලුවේ මිල වෙනස් වුණොත් එහෙම ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වලා මිල වැඩි වුණොත් අපිට වෙන එළවලුවකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. But what if happen if the prices change in vegetables? එළවලු මිල ගණන් වල මිල ගණන් වැඩි වුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? In such cases, normally in our culture, our people consuming vegetables ගන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. සමහර කන්නේ නමුත් අපි හිතමු පුරුදු වෙලා තියෙනවා කියලා. එතකොට vegetables ඔක්කොගේම මිල වැඩි වුණොත් එහෙම අපිට වෙනස්කමක් කරන්න අමාරුයි. ඒ පවත්නා මිල ගණන් වලට ගන්නම වෙනවා. In this particular case, in first case, you can identify the elasticity demand is elastic. මාරු වෙන්න පුළුවන්. But in this case, it's difficult to react, so we can say inelastic. Okay, so this case we can identify in this particular first case, the product has defined in a narrow way. පටු විදිහකට තමයි භාණ්ඩය නිර්වචනය කරලා තියෙන්නේ. Definition is very narrow. And when it's become narrow definitions, elasticity of that particular product is elastic. But when it's become second scenario, the definition is wide, පුළුල් පරාසයක් ආවරණය එළවලු කිව්වා. In such cases, elasticity is inelastic. In such cases, elasticity is inelastic. Okay, did you got the point? Now I explain these three. තේරුම් නැත්නම් අහන්න ආයෙත්. Then different uses of commodity. If the particular commodity is having several uses, in such cases, consumers
are not wished to react for these price changes. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි භාණ්ඩයක් අපි බොහෝ වැඩවලට පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවල් වලදී පාරිභෝගිකයාට ඇත්තටම රියැක්ට් කරන්න පාරිභෝගිකයා කැමති වෙන්නේ නැහැ. පාරිභෝගිකයා රියැක්ට් කරන්නත් අමාරුයි. හයි ඒක ඒ භාණ්ඩය හම්බුනේ නැත්නම් එහෙම අපිට ඔක්කොම නැති වෙනවා. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් එහෙම අපි ගෑස් ගමු. අපි හිතුවොත් එහෙම ගෑස් ගත්තොත් ගෑස් කණ්ඩ පාවිච්චි කරනවා, වතුර උණු කරන්න පාවිච්චි කරනවා, ලයික්වස් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගත්තොත් එහෙම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කණ්ඩ පාවිච්චි කෑම උයන්න පාවිච්චි කරනවා, වතුර උණු කරන්න පාවිච්චි කරනවා, එතකොට මහන්න පාවිච්චි කරනවා, ලයික්වස්. ඒ කියන්නේ ගම් අපි වගේ අර මධ්‍යම පාන්තික ගම්මානවල වගේ ඉන්න කට්ටිය නෙමෙයි. අපි ගත්තොත් එහෙම තට්ටු නිවාසවල වගේ එහෙම විදුලිය කියන සාධකේ නැති වුණොත් එහෙම යාලට ඉන්න අමාරුයි. ජනේලයක් නැහැ, දොරක් නැහැ, රස්නේ. ඒ ඔක්කොටම විදුලිය කියන දේ ඕනේ. එතකොට ඒකට රියැක්ට් කරන්න අමාරුයි. Because they are having different uses. In such cases, elasticity, even the prices have increased, they are using this. They are have all things they are doing by using that particular product. Then in such cases, if there are several uses of those particular commodity, then in those cases elasticity is very less. ඒ කියන්නේ කිසියම් නිෂ්පාදකයකට ගොඩාක් භාවිත තියෙනවා. දැන් මේවා මැටීරියල් එකේ නෑ, ඔයාලා නෝට් කරගන්න. ගොඩාක් භාවිත තියෙනවා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවල් වලදී අමාරුයි පාරිභෝගිකයට ප්‍රතිචාර දක්වන්න. ඒ කියන්නේ අනම්මෙල්ලමක්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගමේ ගෙදරක එහෙම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි උනොත් එහෙම ලයිට් එක නිකන් ලයිට් එකක් දාගන්න ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පාවිච්චි කරනවා නම් ඕක කරන්ට් බිල වැඩි වුණා කිව්වොත් එහෙම අනේ ඕකත් නොදායිමු අපි පොඩ්ඩක් අඩු කරමු කියලා අඩු කරනවා. If the particular commodity is having only few uses, few or one uses, then consumer can react. Light එක වහලා දාලා අපි ලාම්පුවක් පත්තු කරගමු කියලා එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Then if the particular commodity is having only few or only one particular use, in such cases consumer is having ability to react. That means elasticity is high. ඒ කියන්නේ එක හෝ ඊට වැඩි අවස්ථා නම් තියෙන්නේ අන්න එතකොට ඒ අවස්ථාවල් වලදී පුළුවන් react කරන්න. That means elastic demand. Then next one, we discuss this one. Habit of consumers. පාරිභෝගික පුරුදු. If particular consumer badly addicted to particular product, let's say alcohol or cigarettes, even prices have increased, they not wish to react. But if particular consumer has not addicted to such cases, in that cases, if price increase, consumer will stop that consumption. පාරිභෝගිකයා හැමතිස්සම ඒකට ඇඩික්ට් වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ භාණ්ඩේ පරිභෝජනයේට ඒ ඇඩික්ට් වෙලා තියෙන කේස් වලදී මිල වැඩි වුණා කියලා අපිට අපේක්ෂා කරන්න බෑ පරිභෝජනයේ අඩුවක්. Got it? But if the consumer has not addicted, definitely he or she may react. Then in first cases, if consumer has addicted, in those cases we can say elasticity is inelastic. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී නම්‍යතාවය මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය අනම්‍ය. If not addicted, in those cases the price elasticity is elastic. Okay, that is nature of the commodity. When it's become nature, you know that it depends scenario to scenario actually. Some products are there, people cannot live without those products. When it's becoming our culture, rice.
දැන් අපේ ගත්තොත් එහෙම හාල්. Then in such cases, if people cannot live without that particular product, even under the high prices, people have to consume those products. People wish. Then in those types of items, we cannot expect much more reaction from the customer to those price changes. ඒ වගේ කියන්නේ ඒක නැතුවම ජීවත් වෙන්න බැයි නම් ඒ වගේ අවස්ථාවල් වලදී පාරිභෝගිකයාගෙන් ලොකු වෙනස්කමක් ලොකු ප්‍රතිචාරයක් මිලට අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. එතකොට ඔය අයිසර් වස පළවෙනි එකේදී එහෙම කිව්ව දෙවෙනි අන්තිම එකේදී හාල් වලට පළවෙනි එකේදී එහෙම කියලායි දෙවෙනි එකේදී මෙහෙම කියන්නේ කියලා අහන්න එපා. ඒ ස්කෙනාරියෝස් දෙකක්. මම නිකන් එක්සැම්පල් එක. නේචර් එක එහෙම මෙහෙමයි කියලා කියන්න බෑ. මම උදාහරණයක් විදියට කියනවා. If particular item is without particular commodity, if we can live, then in such cases we can expect people will react to the price changes. Then that means simply for those items the elasticity of demand will be elastic. Postponement of use. අපිට පරිභෝජනය කල් දාන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවනේ මේ දවස්වල රත්තරන් මිල ඉහළ යනවා. කොච්චර රත්තරන් මිල ඉහළ ගියත් ඔයාලගේ මදුසාංශ රත්තරන් මිලදී ගන්නවා මේ දවස්වල. නමුත් දැන් අපිට වගේ රත්තරන් මිලදී ගන්න කිව්වොත් මේ දවස්වල අපි රත්තරන් මිලදී ගන්නෙ නැහැ. මේ දවස්වල නම් පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා last week. Why? The reason Madhushansha cannot postpone that consumption because of some reason. යම් කිසි හේතුවක් නිසා මදුශාංශයට ඒ පරිභෝජනය postpone කරන්න බෑ. ඒ නිසා මදුශාංශ මිල වැඩි වුණත් ඒ භාණ්ඩේ පරිභෝජනයට පෙළඹෙනවා. අපිට ඒක පරිභෝජන මේවා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ඒක පරිභෝජනයේ සීමා රත්තරන් පරිභෝජනයේ සීමා කල් දාන්න පුළුවන්. Therefore, under high prices we may not purchase those jewelries on gold. But people like Madhushansha, who is in a position not to postpone consumption, they may tempt to purchase those jewelries and other things even under high prices. That means when it become the reason is that particular consumers cannot postpone the use. එයාලට පරිභෝජනය කල් දාන්න බෑ. දැන් ගන්නම වෙනවා. වෙන කරන්න විකල්පයක් නැහැ. ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. එහෙනම් මිල වැඩි වුණත් එයාලා ගන්නවා. Then those cases the elasticity is inelastic. But if consumer is having capability to postpone the use of that particular item, that means the reaction power is high, then elasticity is inelastic. Simply that's the meaning of postponement of the use. Okay, have a read කියව ගන්න වෙනසක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න.
Okay. Looks no any doubts. Now, importance of this price elasticity of demand. When it's become importance, when adopting tax policies, as an example, when it's become taxes, government may have several ideas. One is government may incur taxes, impose taxes to increase their tax revenue. එයාලගේ බදු ආදායම ඉහළ නංවන්න දාන්න පුළුවන්. Other thing is to demotivate the consumption. පරිභෝජනය සීමා කරන්න. ඔය අරක්කු වල සිගරට් වල එහෙම කියන පරිභෝජනය සීමා කරන්න බදු ප්‍රතිපත්තියෙන් දාන්න පුළුවන්. If the government perception is to increase the tax revenue by imposing taxes, on which type of products government should impose taxes? රජයට අවශ්‍ය බදු ආදායම ඉහළ නංවා ගැනීමට නම් බදු ප්‍රතිපත්තියෙන් තුලින් මොන නම්‍යතාවයක් තියෙන භාණ්ඩ මතද රජය බදු පැනවිය යුත්තේ? Anyone? නම්‍යද අනම්‍යද? බදු ආදායම ඉහළ නංවන්නද? Tell me. Anyone? Inflexible, immutable, yes. Inelastic, okay, inelastic creditors. If governments need to demotivate the consumption, පරිභෝජනයක් demotivate කරන්න නම් බදු ප්‍රතිපත්තිය තියෙන්නේ බදු පනවන්නේ. So those items should have elastic demand. සාමාන්‍යයෙන් ওই සිගරට් වගේ ඒවට තියෙන්නේ අනම් එල්ලුමක් නෙවෙයි සිගරට් අරක්කු පරිභෝජනය කරන කට්ටියවට ඇබ්බැහි වෙලානේ ඉන්නේ. එතකොට රජය කියන්නේ මේවා ඩිමෝටිවේට් කරන්න තමයි දාන්නේ කියලා. But economical view, in economical view, if we consider, as they have addicted for majority of them have addicted for those products. So through imposition taxes, government can't expect demotivation of consumption, but government can earn much more income. රජයට ආදායම් වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට රජයට ඇත්තටම ඕනනම් අරක්කු සිගරට් පරිභෝජනය අඩු කරන්න බදු පැනවීම කියන උපක්‍රමය හරියන්නේ නැහැ. නමුත් බදු පැනවීම තුලින් මේ අයිටම්ස් වලින් එන බදු ආදායම රජයට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද වෙන්නේ ඇත්තටම බදු පනවනකොට ඒ වගේ භාණ්ඩවලදී මේ මිනිස්සු මොකද සාමාන්‍යයෙන් සිගරට් අරක්කු බොන බැහි වෙලා බොන මිනිස්සෙක් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් පාටි එකට ගිහිල්ලා එහෙම පාවිච්චි කරන කට්ටිය නෙමෙයි. බැහි වෙලා බොන මිනිස්සෙක් ඒකේ මිල වැඩි වුණා කියලා ඒක අතාරින්නේ නැහැ. මොකද කරන්නේ අනිත් පරිභෝජනයන් අඩු කළා අරක සාමාන්‍ය විදිහට පරිභෝජනය කරන. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අර පවුලේ කුටුම්බයේ තියෙන සමාජීය තත්වය පරිභෝජන ගුණාත්මකතාවය අඩු වෙන එක තමයි එතනදී වෙන්නේ. Okay. Then when it's beyond tax policies, that's the case. So if government need to increase income through taxes should impose on goods or services which are having inelastic demand. Okay. Then definitely they have to pay those taxes, otherwise they are not unable to react as they are having inelastic demand.
Then when it's become implementing pricing policies, should consider this price elasticity of demand. Advertising and sales promoting. Can you tell me in which type of items, in which type of products? That means should we use advertising and sales when for promoting activities? මොන වගේ නම්‍යතාවයක් තියෙන භාණ්ඩවලද advertising sales promotion ගැලපෙන්නේ මේ විදිහට බලුවොත්? Yes, correct. When it's become elastic demand, we have to use much more advertising and sales promotion activities. We cannot see advertising and sales when it's become petrol. We cannot see advertising and sales when it's become railway, because the elasticity of that particular product is inelastic. But we can see much more advertising and promotion related to the mobile networks, because those products are having elastic demand. That's the case. Second one, to identify the types of products to produce. So taking production decisions, producers can use this price elasticity of demand. Okay. Then relationship, you can say I have included to this table. You can read out that I explained this. Have a read.
Okay, hope you may got this point. So now let's move to discuss income elasticity of demand. Income elasticity of demand. When it's become price elasticity of demand, we measured the sensitiveness of demand, quantity demands towards the price of that particular product. In here, we are measuring the sensitiveness of quantity demanded towards the income of the consumers. Income of the consumers. That's all. Okay. Here you can see income elasticity of demand is percentage change in quantity demanded resulting from a 1% increase in income. There is positive income elasticity for normal goods. කියන්නේ ආදායම වැඩි වෙනකොට සාමාන්‍ය භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් ආදායම වැඩි වෙනකොට ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. Negative income elasticity for inferior goods. Inferior goods වලදී ආදායම වැඩි වෙනකොට ඉල්ලුම අඩු වෙනවා. බාල භාණ්ඩ. Income elasticity of demand can be calculated by using this equation. Percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income. Or otherwise, simply we can use delta Q over delta P into, sorry, not P, delta Y in the sense income into Y over Q2. May equation එකත් පාවිච්චි කරනවා. You may have experienced this. Okay. So let's see an example. I am here in writing. You have been given this table. First, consumer income, demand for butter, demand for margarine, demand for rice, demand for boxes of matches, gini petti. When consumer income from rupees, when consumer income is 10,000, demand for butter is 5, margarine 10, rice 50, boxes of matches 2. When demand for, consumer income is 20,000, demand for butter 12, demand for margarine 6, demand for rice 60, demand for boxes of matches 2. Okay, here you are required to calculate income elasticity of demand for the above goods. මම පළවෙනි එකක් කරන්න. I will do it for butter. Okay, then income elasticity of demand equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income. මම මේ කරන්නේ butter වලට.
Percentage change in quantity demanded for butter. 5 ඉඳන් 12 දක්වා වැඩි වෙලා 7. Then 7 divided by 5, 1.4, that means 140%. Divided by delta y, you can see 1000, 10,000 into 20,000, 100. Then 1.4 positive. As like that, calculate the income elasticity for each item. That means butter, already I calculated 1.4. Then you can calculate this for margarine, rice. අද මේ හදන ගණන් වලේ ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. මම Dropbox එකක් හදනවා. Margarine, rice and demand for boxes, matches. Boxes of matches. Calculate and they send me the answers. Send me the answers. අද මේ draft හදපු ටිකයි ගණන් හදපු ටිකයි theory නෙමෙයි draft හදපු ටිකයි ගණන් හදපු ටිකයි වෙනම පිළිවෙලට ස්කෑන් කරලා මම Dropbox එකක් හදනවා අද හරි හෙට හරි ඒකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. That will consider as the tutorial 1. ඔය මැටීරියල් එකේ තියෙන මම මේ හදපු ගණන් එතකොට අර draft හදපු ටික ඒ ටික තියෙන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාලා වැඩ කරනවාද කියලා මට නෝට් කරගන්න බෑනේ. You have sending me the answers saying margarine how much?
0.4 price ඔක්කොම ප්ලස්ද 0.2 ඔක්කොම වැඩි වෙලානේ තියෙන්නේ නේ එකක් අඩු වෙන්න දාන්න තිබ්බා තමයි maxes boxes or matches 0 okay then what we can assume is all these items that means butter margarine and rices are having are normal goods මේත් බාණ්ඩ තුනම සාමාන්‍ය බාණ්ඩ. එතකොට මේක එකක් හරි ඍණ වුණා නම් ඒවා inferior goods. Okay, keep in mind. Now boxes of matches in the sense that normal item. We are not spending much more that. So that one also we can say as normal product. Now cross price elasticity of demand. Cross price elasticity of demand. Percentage change in quantity, that means in price elasticity of demand we can calculated the sensitiveness of quantity demanded towards the price of particular item. When it's become income elasticity of demand, we measured the sensitiveness of quantity demanded towards the changes in income. In here under cross price elasticity we are measuring sensitiveness towards particular quantity demanded towards price of other particular items. Other particular items we know we can categorize into two categories as substitute goods and complementary goods. Percentage change in quantity demanded of one good resulting from a percentage increase in price of another is cross price elasticity of demand. Cross price when it's become substitute goods, cross price elasticity let's see after doing certain calculations. Okay, then cross price elasticity of demand we can calculate percentage change in quantity demanded of good X divided by percentage change in price of good Y. Okay, here okay, let's see example. Here I am giving price of tea. Price of tea by rupees 100 and 150. Then demand for coffee 5 kilograms, 8 kilograms. Demand for sugar in first case 10, in second case 6. Demand for butter methane butter 5. Here calculate the cross elasticity of demand in each product.
ඒ කියන්නේ දැන් අපි බලන්නේ තේවල මිලෙහි වෙනස් වීමට අර භාණ්ඩවල ඉල්ලුම කොච්චර බලපෑම් කරනවද කියලා. එතකොට තේත් එක්ක සම්බන්ධව මේ භාණ්ඩවල තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක අපිට හදාගන්න පුළුවන්. I will do first one. Then cross elasticity of demand. Here I am calculating for coffee. Equals to percentage change in quantity demanded coffee divided by percentage change in prices of tea. Here percentage change of coffee රුපියල් 3කින් වැඩි වෙලා නේද? පහේ තිබ්බ එක 3කින් වැඩි වෙලා. That means 60%. Divided by 100 තිබ්බ එක 50කින් වැඩි වෙලා. 50. That means positive 60 divided by 50, positive 1.2. Likewise, calculate for each product. Cross elasticity of demand, product, coffee. මේ relate වෙන්නේ T එක. T එක බලද්දි අර සිල්ලුම් නම්‍යතාවය ඈ. Coffee, sugar and butter. Now we calculated this for coffee 1.2, sugar කියන්න positive negative එක කියන්න. Anyone? Anyone?
Coffee plus 1.2, sugar 0.8 minus. Okay. Yes, 0. So we cannot see, that means 0 in the sense here we cannot see any type of relationship between butter and coffee. But sugar we can see, we know that sugar and coffee are complementary goods. But sugar and tea are complementary goods. But when it's become coffee and tea, those are substitutes. So we can see if the cross elasticity demand figure is positive, those items we can identify as substitute product. If the cross elasticity of demand is less minus values, those one things we can identify as complementary products. So let's try. Cross price elasticity related to substitute goods is what? Substitutes positive. When it's become complementary, negative. Okay. Any doubts? If you have any doubts, you can ask. ඉවර කරලම නවත්තමු ඈ. එතකොට අපිට මේ මැදින් බ්‍රේක් එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට දැන් ඉවරයි සෑහෙන දුරට තව ටිකයි තියෙන්නේ. In up to now, if you have any doubts, please ask. මේ වෙනකන් ඔයාලට ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න. Here, I think now this part you can study yourself. Elasticity of supply. I am not going to draw the graph and do the calculations. Okay. When it's become demand, price elasticity of demand, we explain that shows the sensitiveness of quantity demanded towards the changes of prices. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයන්ගේ තියෙන සංවේදීතාවය මිල කෙරෙහි. Now this concept will be easy as you studied all those things. අපි දැන් ඔක්කොම කතා කරපු නිසා. When it's become supply elasticity, here only we are calculating the price elasticity. It measures the sensitiveness of quantity of supplies towards the changes of prices. When calculating elasticity of supply, we consider only about the price elasticity of supply. This measures the supplier's response to the change in price of a commodity. It can calculate price elasticity of supply equals to percentage change in quantity supplied divided by percentage change in prices. Additionally, we can use price elasticity of supply equals to delta QS over delta P into P divided by Q. This equation 2. In here also, we can see inelastic supply. If the price elasticity of supply figure is less than the one, those cases we can identify inelastic supply. If the price elasticity of supply figure is greater than 1, those cases we can identify as
elastic supply. If the price elasticity of supply figure equals to 1, those cases we can identify as unitary elastic of supply. If price elasticity of supply equals to 0, those cases we can identify as perfectly inelastic supply. If price elasticity of supply equals to infinite, those cases we can identify as perfectly elastic supply. Just looked on this balagan nika. මේ ටිකත් හදලම කරමු. එතකොට තව ටිකයින් තියෙන්නේ. මම නැත්තම් මේ ටික ඔයාලට ගෙදරදි කරන්න දෙන්න හිතුවා. කමන්න. අපි කරමු. තව තියෙනවා. In here, inelastic supply. Just calculate first. But our conclusion, if the figure, numeric figure belongs to price elasticity of supply less than 1, those cases we identify as inelastic supply. So price elasticity of supply equals to percentage change in quantity supply divided by percentage change in prices. In this particular case, quantity supply has changed by 25% and prices has changed by 100%, then figure will be 0.25. It is less than 1. It is less than 1. Therefore, this case is a new inelastic supply. Now let's see the shape of the supply curve in such cases. X column let's put Q, Y column let's put as P, then 0, 10, 20, QS, 100, 200. When price equals to 10, QS equals to 100. When price equals to 20, QS equals to 125. Now you can see demand curve like this. Slope of the demand curve is very low. Slope එක අඩු. Take this. Okay, then elastic supply.
percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in price. If the then price elasticity, the numeric value will be greater than 1. Let's say in this case, price elasticity of supply equals to percentage change in quantity of supply divided by percentage change in price. In this particular case, you can see price has increased by the 50% and quantity has increased by 150%. The numeric value, you can see price elasticity of supply 3, that is greater than 1. So in these cases, we can identify as elastic supply. Let's see the shape of these cases, the supply curves in these cases. Let's Y column price, X column quantity, 10, 15, 100, 200, 300. When price equals to 10, oh, sorry. When price equals to 10, supply equals to 100, then price equals to 15. When price equals to 15, supply quantity equals to 250. You can see high slope in the supply curve, huge slope when it's become elastic supply. Take this, and if you have doubts, you can ask them.
Then unitary elastic of supply. In here also, you can see from here to here, here to here. Okay. In these cases, we cannot calculate the unitary elastic step by step. So if we need, we can use arc elasticity in this case. Let's use arc elasticity. Price elasticity of supply equals to delta Q S over delta P into P1 plus P2 divided by Q1 plus Q2. Then calculate and tell me the answer. Until that, I will draw the graph. $10, $20, $30, $100, $200, $300 when price becomes. The slope should be like this. It crosses the 0 line point. Alright. Yes, answer should be 1. Okay. Then when it's become unitary elastic of supply, the numeric value should be equals to 1. That means percentage change in price should be equals to percentage change in quantity. Then perfectly inelastic supply. Perfectly inelastic in the sense no responsiveness. That means price elasticity of supply should be equals to 0. In this particular case, you can see price elasticity of supply can be calculated by deducting percentage change in quantity of supply by percentage change in prices. Here percentage change in quantity supply is 0 and here 100%. Then answer is 0. Then the shape of the supply curve would be like this. Price 10, 20, quantity 100 each case.
Okay. Then perfectly elastic supply. In these cases, you know that the numeric value belongs to elasticity should be infinite. That means simply without any changes in the prices, quantity supply will be changed. Let's calculate. Price elasticity of supply equals to percentage change in quantity supply divided by percentage change in price. In this particular case, you can see percentage change in supply equals to 0 and quantity supplies have increased by 100%. If we divide any value by 100, the answer would be infinite. Let's display the situation using a graph. And price is 10, quantity supplying 100, 200. Then it would be like okay. Then the determinants of elasticity of supply. First one is time taken to change the supply. If a particular producer need much more time to change his production process or production, then those products are having inelastic supply. But if suddenly particular producer can suddenly change his production, in those products are having
elastic sum. Ability to maintain stocks. If particular item can store and maintain those within the stocks, then supply can be interrupted suddenly. ඒ කියන්නේ තොග තියාගන්න පුළුවන් නම් තොගේ රිලීස් කරන්න නැතුව තියාගෙන නිකුත් නොකර ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මිලට ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන්. That means those cases if we can maintain the stocks of particular items, yes, we can respond to the prices. That means in those cases elasticity is elastic. But if we cannot maintain the stocks, that means if we are unable to respond to the price changes, අපිට ඒ කියන්නේ මිලට ප්‍රතිචාර දක්වන්න බෑ. තොග ගබඩා කරලා තියාගන්න විදිහක් නෑ, අපිට දෙන්නම වෙනවා. Then that means inelastic. Like we discussed in the price elasticity of demand, in here also nature of the commodity also will be created the impact. And especially mobility of factors of production. Mobility in the sense, if we can change the factors from one to another product. ඒ කියන්නේ එක නිෂ්පාදනය නිෂ්පාදනය කරන අමුද්‍රව්‍ය සම්පත් වෙනත් භාණ්ඩයක් සඳහා පහසුවෙන් මාරු කරන්න පුළුවන් නම්, in those cases elasticity of supply is high. That means elastic. But if mobility of factors is less, එක භාණ්ඩයක් හදන සම්පත් වෙනත් භාණ්ඩයක් හදන්න මාරු කරන්න අමාරුයි නම්, අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඒක අනම්‍ය වෙනවා. Skill level of the worker needed. If we need high quality skilled workers to a certain product, in such cases elasticity is inelastic. Quality laborers ළම හොයන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මාරු වෙන්න බෑ. මාරු කරන්න අලුත් තීරණ ගන්න බෑ. නමුත් අපිට අඩු ස්කිල් එකක් සහිත නිෂ්පාදක සේවකයන්ගෙන් පවා නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් නම්, that means it's easy to react to market scenarios. In that cases the elasticity is very high. That means elastic. මේවා හිතලා කරන්න ඕන දේවල්. හිතන්න පුළුවන්. නිකන් ඉන්න ගමන් හිතන්න. Okay. So these are the things which we discussed up to now. We discussed, let's move to the outline. Under today's session, I discussed with you the price elasticity of demand, determinants of price elasticity, users, income elasticity of demand, cross elasticity of demand, and price elasticity of supply. Okay, when it's become these types of elasticity. Okay, types of elasticity, we draw these graphs and did some calculations. එත පස්සේ cross price elasticity, we did a calculation. Then income elasticity also we did the calculation, and supply elasticity also we draw some graphs and did some calculations. All those should be scanned and sent to me. I will create a Dropbox in the Google Classroom. You need to upload those. මම කියලා දුන්නනවට upload කරන්න within tomorrow. You need to upload. Other than ඔයාලා ඒ ටික හදාගන්න මම අද රැයට Dropbox එක හදන්නම්, ඒකට upload කරන්න. Okay. Then in addition to that, if you have any doubts, now you can ask. Okay. Additionally, then mama, okay, wait.